Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9. Philippiens chapitre 4. M'a fait lecture ça en français et puis lui-même l'a fait en anglais. Ou même que nous pas saluer en ligne, que nous comptons qu'on attendez nous, soit par Facebook ou bien en YouTube, nous bien contents qu'on pas adorer ensemble avec nous. Et nous parlons les paroles bon Dieu. Nous espérons que ce service là va agréable à vous-même et nous espérons dans 616 Tucker Street dans Raleigh, North Carolina. Venez adorer bon Dieu ensemble avec nous. Les où en direct, c'est pas même bagaille avec l'on regarder et sur télévision ou bien appareil média qu'on utilise. Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, m'appeler en français et après ça, serviteur de Dieu appelé en anglais. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Merci, nous te mettons chita. Nous te passons merci de sortir pour nous en français. Nous allons lire pour vous en anglais, nous allons utiliser the New King James Version. And I'll be reading for you Philippians chapter 4, verses 4 to 9. I'll start, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Verse 8, finally, brethren, whatever things are pure, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. And finally, verse 9, the things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you. La paix bon Dieu avec nous. Seigneur, nous te remercions pour grâce. Nous te remercions infiniment, Seigneur, parce que aussi ou réellement sur bon Dieu. Nous te remercions, Seigneur, de ce que vous choisissez nos matins pour nous capables là, pour nous porter parole. Nous demandons, Seigneur, capable tout esprit qui pas esprit parole matin, nous chasser au nom de vous-même. Seigneur, nous demandons dans le ministère, Seigneur, capable d'ouvrir vos oreilles pour nous capable de des paroles, Seigneur, nous capable de débarrasser nous de toute bagaille, nous capable de parler à travers nous-mêmes. Nous prions comme ça, Seigneur, ce n'est pas parce que nous bons nous dit, mais dans notre petit Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Si nous t'avons un message nous un titre matin, nous avons simplement dit sécurité l'idée ou pensée. Sécuriser l'idée ou pensée.
If we want to give a message, a title this morning, we will simply say to secure your mind. Secure or fortify. You could say fortify your mind, or you could say reinforce your mind. Nous capables de sécuriser pensée ou sécuriser l'idée ou sécuriser ou capable de fortifier pensée ou fortifier l'idée ou capable de renforcer l'idée ou bien renforcer pensée ou. Tout ça exprimé the same idea. All these things, secure, fortify, reinforce, all these things really emphasize the same idea. Now, in the text we just read, Paul was addressing the church of Philippi, where there were a lot of things going on there. His friends, Euodia and Syntyche, they were disagreeing with one another. The disagreement between those two was so big that it was causing problems at the church. Dans la lettre que Paul t'a écrit là, il t'a adressé à l'église de Philippi. Dans l'église de Philippi, dans temps ça, t'as un pile problème dans l'église ça. Mais le problème ça, c'est que t'as un pile problème, c'est que moun pas capable entendre. Surtout à travers Syntyche avec Évodite, quoi, on dit en français. So, à cause de désagréments ça existait entre le monde ça yo, t'es vinn un pile problème dans l'église là. T'es vinn faire un pile raison pour que tu capable d'écriture dans l'église là. Et Paul lui-même il écrit lettre ça pour l'adresser bagay ça et yon nan bagay li adresser c'est l'inquiétude. Now gan pile bagay qui capable faire nous inquiéter et que li nécessaire pour que nous mêmes chrétiens pour nous capable faut que capable garder penser nous contre bagay ça qui voulait capable faire inquiéter la caille nous. There are a lot of things that cause us to worry. A lot of things around us that cause us to worry. And it is our duty as Christians to secure our mind, to guard our minds against these things. One of the things we can talk about is outside influence. We live in a world today where the Word of God is challenged by a lot of things. Things that the Bible calls to be true. Things that have been true for centuries are being challenged. And those are things that are in your mind and in your face, and your friends are telling you you're wrong. Those are things that are reasons to cause you to worry. False doctrines, false theologies, false ideologies. You have all these things that are happening that are demanding your attention. They are demanding that not only they get your attention, but you accept them as truth. So all these things are creating troubles, things that can cause you to worry. News outlet. Have you watched the news lately? Politics, poverty, natural disasters. A lot of things are happening that you can be overwhelmed, that can cause you to worry. Gan pile bagay que nous disons qui ka inquiéter. L'on regarde des nouvelles, l'on ouvre télévision, on regarde des nouvelles où ça a passé politiquement parlant, où ça a passé à travers le monde, où est famine, où est toute bagay des désastres naturels. Un paquet de bagay qui va causer pour capable inquiéter. Et qui me dit, Paul lui-même, il y a plus de raisons pour être capable d'inquiéter. Imaginez, dès que Paul t'a écrit, monsieur était dans la chaîne. Monsieur était dans la chaîne. Et puis, imaginez un monde qui est dans la chaîne a écrit pour dire, pas inquiéter. Amen. Imagine somebody, if anybody had any reason to be worried, is Paul. At the time that he wrote the letter,
he was actually in chain, surrounded by guards. But the man who is surrounded by guards and is chained is telling you not to worry. Wow. Where did that come from? So Paul is telling us not to worry. Now, to worry is to be pulled in different directions. It's like we just told you about. Things are demanding your mind. They want you to believe this. They want you to believe that. They want you to believe this. Now, you worry because you don't have a standard. You worry because you don't have a gold standard that says this is the way, but you have this one is telling you this is the way, this one is telling you this is the way, this one is telling you this way. You don't know what to believe, so you worry. Or the thing you believe in, you're not so sure about it anymore, then you worry. So, pour capable inquiéter veut dire c'est que on pile bagage à aller en diverses directions. So lorsque ou gen nouvelle nan capture un bagage ou gen l'autre monde capture un bagage, tout bagage ça yo a demander attention. So ou vinn côté que ou douter ça ko croit ou bien ou pas croire un bagage et pour pas connaître qui est dans ça dans tout bagage qui devant nous ou croire. Ou vinn inquiéter. From a spiritual standpoint, to worry is wrong thinking and wrong emotion about circumstances, people, and things. I'll say it again. From a spiritual standpoint, to worry is to have the wrong thinking, is to think about something the wrong way, is to have the wrong emotion about people or things or circumstances. So, inquiétude, on a parlé dans point de vue spirituel, c'est que ou une mauvaise pensée, ou une mauvaise idée, ou une mauvaise émotion vis-à-vis de monde ou bien un bagage bien déterminé ou bien circonstance qu'on gagne dans la vie. Les cobayes ça on vient la ou vient inquiéter. Worry is the greatest thief of joy. Worry is the greatest thief of joy. And that is why it is not sufficient to tell ourselves, don't worry. You know, have you ever been in a circumstance you're telling yourself, don't worry, and people come to you, hey, don't worry. Has that ever worked? No. Because it's not sufficient to simply tell yourself not to worry. That will never catch the thief. Remember we say, worry is the greatest thief of joy. So just telling yourself not to worry is not going to catch a thief. So worry is an inside job, and it takes more than good intentions for you to be successful. It takes more from good wishes for you to wish things away for you to be successful. The answer to worry is to have a fortified mind. The answer to worry is to have a secure mindset. So, dans texte que nous te lire là, il pas suffit pour que nous disions tête nous pour que nous pas inquiéter. Est-ce que si honnêtement avec tête ou en pile fois là qu'on dit tête ou pas inquiéter, est-ce que vraiment ça produit un succès dans la vie? Non. So, réponse que nous gagnons pour inquiétude là, d'après texte là, c'est que c'est pour qu'on capable gagner un esprit, une mentalité qui sécurisée. Texte by nous quatre bagailles. In order to have a secured mind, there are 4 things we have to have within us. There are 4 things that as Christians, as believers, we have to cultivate. These 4 things have to be things that we live by. Il y a 4 bagailles à travers le texte que Paul fait nous comprendre que pour que nous capables un esprit, une mentalité qui est sécurisée, que nous 4 bagailles ça nous supposé cultiver la caille nous. Dans verset 4 là,
Je vais lire en anglais pour vous et pour capable suivre dans la version française. Dans verset 4, là, qui ça Paul dit? Il dit, rejoice in the Lord always. Paul dit, nous premier bagage que nous besoin, la caille nous, pour que nous capables de une mentalité qui est sécurité, c'est que nous capables de réjouir dans le Seigneur pour tout temps. Il faut nous capables de réaliser que le verbe réjouir, ça, il est en forme impérative. Il ne pas dit comme ça que comme chrétien, il est bon pour nous capable de réjouir. Il ne pas dit comme chrétien, s'ouvre le réjouir, à le réjouir. Et pas ça le dit. Il dit comme chrétien, réjouis. Il pas dit, il pas bon choix. Il dit comme chrétien, ouais, comme chrétien toujours on voit. Mais Paul faut comprendre. Dès que c'est chrétien, réjouis dans le Seigneur. Je n'ai pas besoin de connaître qui circonstances que je dans la vie, moi. Je n'ai pas besoin de connaître qui bagaille qui a passé. Paul dit nous, réjouis. Réjouis dans le Seigneur. It doesn't matter what's going on in your life. It doesn't matter that the devil is attacking you. The first thing that Paul is telling you to do is to rejoice. And that rejoice is a command. The command is not, it's telling you that the fact that it's a command is telling you it really doesn't matter what's happening. It doesn't matter that the sister doesn't like you. It doesn't matter the bills cannot be paid. I know these things are going on, but guess what? Rejoice. Rejoice in the Lord. Now, again, we talked about Paul being worrying earlier. Guess what? We said he was in chain and he wasn't worrying. And guess what? This man who was in chain is telling us to rejoice. Paul said, is giving us the example. Says, you know what? Look at my situation. If anybody has a reason not to rejoice, it's me. But guess what? I am rejoicing in the Lord. So therefore, you should rejoice as well. Là, nous regardons la vie Paul. Paul, quand nous te dit, monsieur était en prison, il était enchaîné. Malgré ça, c'est monde ça, lui-même qui est enchaîné, hein, qui a dit l'autre monde pour que le capable réjouir. Il dit comme ça que si il y a un monde qui était pour penser que, qui était capable de penser que pour que le pas réjouir, c'est moi-même. Mais gardez la vie, malgré tout, moi-même, ma bon Dieu gloire, ou même tout, il faut que vous soyez capable de réjouir. Amen. Learn to rejoice in who God is, what He's done for us, and what He's doing in our lives. When you find yourself in the situations that you find it hard to rejoice, what you need to do is rely on the promises of God. When you find yourself that the circumstances are too hard for you, the theories, all these things are demanding your attention that you don't know what to do, you know what? Rely in the promises of God. And guess what? God promised that He will make all things work for our benefits. Romans 8, verse 28. God promised that He will make all things work for your benefit. God also says that He will be with you through everything. Hebrews 13, verse 5. So rely in the promises of God. And there are many places in the Bible where we have God giving us His promises that in the circumstances that He will be with you, that He will take care of you. God says in Psalms 37, verse 23, He planned our path. So your circumstance, the things that you are going through right now, they didn't catch God by surprise. God didn't wake up one day and say, oops, look at my servant, look at my child. He's going through all those things. That didn't happen. God knows where you are. God knows what's happening in your life, and He has created a path for you. Amen. So, là qu'on trouve dans une situation, côté qu'on pensait qui capable de permettre ou capable de douter ou capable d'inquiétude là, si qu'on pas songer à quelque bagaille, songez promesse mon Dieu. Parce que bon Dieu fait une promesse dans la Bible. Premièrement, il dit comme ça que il promet que la fait toute bagaille marcher pour bénéficier pour capable bénéficier.
Nous voyons ça dans Romains 8, verset 28. Il dit encore que là toujours avec nous, dans toute bagaille. Et nous voyons ça dans Hébreux 13, verset 5. Et nous voyons encore dans Somme 37, verset 23. Il dit comme ça que lui-même, c'est lui-même qui planifiait et voit au chemin. C'est lui-même qui planifie. So, là qu'on voit dans la situation, où l'inquiétude veut overwhelm, mettez confiance dans la promesse, mon Dieu. So, réjouis. Et ça fait Paul dit nous capables de réjouir. Là qu'on est dans la situation, il va dire comme ça que, oh, est-ce que qui me penser, est-ce que je peux réjouir? Non. Là qu'on est dans la situation, réjouis. Deuxième bagaille, nous voyons, c'est que the second thing we see is tenderness. Tenderness. In verse 5, it says, let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Dans verset 5, là, let your tenderness be known to all men. Now, it is the genuine affection for others by putting them first and not yourself. La tendresse. Deuxième bagaille que nous avons, c'est que il parle nous de la tendresse. La tendresse, non, la Bible dit comme ça que quitter tendresse qu'on gagne pour que tout le monde capable de connaître. Ça nous est de la tendresse. Non? What we see about tenderness is that the focus is not on yourself. The focus is not on yourself. The focus is on others. When you don't focus about yourself, it is harder for you to get hurt. I'm not saying you're not going to get hurt, but when you focus less on yourself but more about others, it is less likely for you to be hurt. It is when you focus on yourself, when people say something to you, when somebody do something about you, it becomes all about you and you want to retaliate. So when you find yourself in that situation, then that's when all these things come about. You worry, you don't know what to do. That's when all these troubles come. But when you, in the tenderness of your heart, when you put others at first, when somebody does something to you, what do you want to do? You want to restore that relationship. When somebody does something, say something bad to you, instead of getting upset, I'm not saying that what the person says is not bad. Sometimes people say nasty stuff. Amen? Yeah, sometimes people say some nasty stuff. But when you have the tenderness in your heart, the focus is not on yourself. The focus is on the others. You want to bring this person to Christ. You want to help this person to know Christ. So the focus is not on yourself. So in doing so, we are less likely to be hurt by what people say. So when focused on ourselves, we are easily hurt by what people say and do, and we want to retaliate. Là que nous avons la tendresse de la caille, nous pas mettez plus attention sur tête nous, mettez attention sur l'autre monde. Là l'autre monde dit un bagage qui mal, au lieu que ou vient penser de tête ou qui doit un tel vous dire tel bagage, qui doit vous pas connaître qui monde mieux. Au lieu qu'on agit comme ça, ou vient penser ou c'est que vous voulez ramener monde ça vient plus pour Jésus-Christ. Ou qui ont tendresse la caille, ou voulez monde gagner monde ça pour Christ. Là que c'est ce genre de mentalité ça qu'on gagne la caille, il vient des gens plus difficile pour que capable venir gagner inquiétude. Pas d'inquiétude n'a pas existé, mais il vient des gens plus difficile pour capable gagner inquiétude dans la caille. So, point que Paul voulait nous comprendre, c'est que mettez attention non plus sur l'autre monde, sur frère là, sur sœur là, au lieu que vous mettez attention ça la caillou. So notre premier bagage c'est réjouir. Deuxième bagage la tendresse. Troisième bagage que nous c'est la prière. The third thing we see in the text is prayer. When the circumstances, and we see this in verse 6. I'll read for you in English. You can read in French or Creole.
Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving, let your requests be known to God. So the third thing is prayer, and it's not just about prayer. So when the circumstances seem to overwhelm you, Paul is telling you not to worry. And you can see that Paul didn't just say pray. He didn't just say pray. He uses 3 different words. He says pray, he says supplication, and he also said thanksgiving. He said prayer, supplication, and thanksgiving. Prayer. To pray is a general concept where you go into having a conversation with God. That's prayer. It's a general word for making requests to God. It gives the idea of adoration. It gives the idea of worship, devotion. It gives that idea that you're praying. So when we find ourselves worried about things, what should we do? Instead of picking up the phone and calling somebody, so though sometimes you need that too, but the first thing that you need to do is go to God in prayer. You know what? Find that isolation, whether it's a room or something, in the bathroom, or wherever you find a place where you can be alone, and go in prayer. That's what Paul is saying. But that's not all. He says prayer and supplication. So a lot of time when we go to God, we just go and then just tell him everything that's going on. But before going to find yourself in the spirit of adoration, in the spirit of worship, where you're going to worship. So you do that. And then once you worship God, you get into the spirit of worship with God. Then you start saying, you know what? God, this is what's going on with me. This is what's going on with me. And this is the part, when you get to the supplication part, this is the part where you have to be the most sincere. This is not the place for you to be hiding things from God. This is the place where you can be brutally honest. God is not going to smite you because you're brutally honest with it. If you're hurting, say, God, I'm hurting. If somebody says something bad to you and you're hurting, you know what? Say, God, I am hurting. Don't be like us men, you know, sometimes when we doing something and then, I don't know, you fell down, and then because people are looking around and say, hey, I don't feel anything. But that's not true, but they hurt. If you're hurting, you know what? When you get to God, when you get to that place, tell God, you know, God, I am hurting. I can't take it anymore. And I want you to do something. When you get to that place, that's what you do. So when we find ourselves worrying, this is to let God know our needs and our problems. And guess what? When you're telling God your needs and your problems, you're not giving God information. You're not giving God information, because guess what? God already knows all these things. God knows your problems. God knows that this sister says that thing to you. God knows that the bills are coming. God knows that you're about to be kicked out of your house. God knows all these things. But when you bring these things to God directly, you know what you're saying? God, I know there are a lot of people who claims to be God. I know there are a lot of places I could go. But guess what? I am choosing you. I am choosing you as my God, my Savior, and my God who can take me out of my situation. So, nous disons ça que pour nous entrer, nous sommes dans la prière, faut que qu'on finisse entrer dans la prière ou adorer bon Dieu, ou finir entrer dans l'esprit d'adoration ça, qu'on y est, c'est là qu'on va venir dire bon Dieu problème. Et là qu'on arrive dans niveau ça, c'est pour un moment pour qu'on pas honnête avec bon Dieu. C'est un moment ça pour qu'on capable réellement honnête avec bon Dieu. Bon Dieu pas fâché avec vous d'être que honnête avec lui. Si vous blessé, dis bon Dieu blessé. Si vous inquiété, dis bon Dieu inquiété. Et c'est pour un moment où vous capable spirituel tout. Pas venir entrer dans la spiritualité avec bon Dieu, parce que bon Dieu connaît cœur. So, là qu'on a un moment ça, soyez sincère avec bon Dieu. Soyez sincère avec mon Dieu. Dis, mes problèmes, je ne peux pas prendre encore pour secours. Secours. Dis, mon Dieu, secours dans le problème. Ça. Et, quand je dis,
la prière, prayer, supplication, et dernièrement, c'est thanksgiving. Troisième bagay Paul dit dans la prière, c'est thanksgiving. Through thanksgiving, we show appreciation to God. When God does something for you, or when you're asking God something, you show an element of faith when you're thanking God in advance before you even do the thing that you are asking Him to do. So when you go to God in prayer, you show appreciation by thanking Him for what He has done and what He is about to do for the things that you already told Him in the supplication. So, God likes it when we say thank you. God likes it when we say thank you. What about you? When you do something for somebody and they say thank you, don't you feel good? So why wouldn't God like it when you say thank you? When Jesus healed the 10 leprous men, when that one person came back, we can see Jesus' reaction. Jesus likes it when we say thank you. So when we find ourselves worrying about things, we ought to go to God in adoration. Very often we are eager to ask, but we're not so eager to say thank you. Many times, we are so quick to go to God and say, give me X, Y, Z, A, B, C, and all that stuff. You have a list. There's nothing wrong with your list. But very rare do we go back and say thank you. So, troisième bagay que nous avons dans l'élément de la prière que Paul a utilisé, qu'on dit du premier ça, il dit c'est la prière, et puis il dit supplication. Troisième bagay là, c'est thanksgiving, action de grâce. Action de grâce. Bon Dieu remet là que nous disons merci. Bon Dieu remet là que nous disons merci. Nous-mêmes, tous les que nous faisons bagay pour le monde, les que nous faisons bagay pour le monde, nous remet là que nous n'en vini pour dire nous merci. Ceci que nous-mêmes qui humains, nous remet là que nous dit nous merci, pour qui ça que bon Dieu lui-même, il va remettre là que il fait un bagay pour nous, pour que nous tournions pour capable dire merci. Amen. So, là que bon Dieu fait un bagay pour nous, nous supposons venir pour capable dire merci. Et là que nous dans la prière, ou finit faire adoration, ou finit faire supplication, là que ou vient dire bon Dieu merci, ou simplement dire bon Dieu merci pour ça que il t'a fait pour vous. Pour ça que lui a fait pour vous, et pour que vous dites mon Dieu merci pour bagage sur ça qu'on fait de là que vous dites merci que lui pourra le faire pour vous-même. C'est ça qui fait que Paul a simplement dit oh priez pour lui. Non, il dit comme ça entrez dans l'adoration. Là qu'on finit d'adorer, demandez mon Dieu tout ça dans le cœur. Là qu'on finit de demander mon Dieu tout ça dans le cœur, qu'on y est, bah mon Dieu gloire, dis mon Dieu merci. Et quatrième nom pour nous finir, qu'on a dit au premier, c'était réjoui. Pour que deuxième bagage c'est tendresse, troisième bagage c'est la prière. Et quatrième bagage là, c'est que nous supposons gagner. The fourth thing is we have to have right thinking. We have to have the right mindset. And we see that in verse 8. It says, finally, brethren. Oh, ma Bible pour nous en anglais dans verset 8 là. Il dit finally brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. You have to have the right mindset. You have to clear your mind of all the things that are not good for you and spend your time on the things that are good for you. So when you have wrong thinking, it leads to wrong feelings. Have you ever noticed that? When you have wrong thinking, it comes to wrong feelings. Imagine a boy and a girl. They're going out, a boyfriend and a girlfriend. According to this boy, he just wants to spend some time and have fun. But the girl sees this guy as her future husband.
So now what happened? The boy leaves, and then the girl's like, oh my gosh. Now this guy who was the cutest boy in the world, now he has a big head. It's because, the thinking leads to wrong emotion. You have to be mindful of your mind. You have to be mindful of the things that you think about. So wrong thinking leads to wrong feeling, which cause the heart and mind to be pulled apart. So what happens because of the wrong thinking that leads to the wrong emotion? Now you are worrying. Wrong thinking, wrong emotion, now you are worrying. So therefore, Paul instructs us to think of whatever is true. La vérité. Whatever is true, think of these things. Guess what? La vérité, a truth, comes from God. So if it is true, think of these things. The second thing it says, whatever is honest and just. Whatever is honest and just. That means whatever thing that is worth of respect and is right. We should not think of things that are not respectful. If it's something that is very disrespectful, take that off your mind. Do not meditate on these things. Whatever is pure, lovely, and of good report. I believe when he's talking about purity here, he's talking about moral purity. He's talking about moral purity in the sense that just like people back then were influenced by sexual immorality, sexual impurities, us too are not exempt from that. So he's telling us, keeping our minds clear of all impurities, moral and otherwise. He's telling us to keep our mind pure. Whatever things that are lovely, say something that is beautiful. If it's beautiful, you know what? Spend your time thinking about those things. And lastly, says of good report. So something that when you hear it, it's edifying. So if it's something that when you hear it and you speak it, it's going to bring joy to the person who's hearing it. So therefore, those things, think about those things. And lastly, it says, whatever possesses virtue and praise. So if it has virtue, then what it means is that it motivates other people to do better. If it has virtue, it motivates people. And lastly, if it has praise, then it is worth commending those to other people. So finalement, Paul dit nous pour que nous capables gagner bon pensée. Il dit nous pour que nous capables méditer dans bagaille et des bagailles que dit ça. Qui n'est pas bagaille qui vrai pour nous passer temps nous pour nous capables penser avec ça. Il dit qui n'est pas bagaille qui honnête et juste passer temps nous pour nous capables méditer sur bagaille ça. Qui n'est pas bagaille qui pure, qui lovely, qui a bon rapport, passer temps méditer sur bagaille ça. And whatever qui n'est pas bagaille qui a vertu, qui a praise, passer temps pour capable méditer sur bagaille ça. When you spend your time meditating on these things, your mind is being renewed. That's what the Bible is talking about in Romans chapter 12. Is renewing your mind. When your mind is being renewed, you're thinking about these things. The things, this is something that I find true in life. Whatever you give your attention, your affection follows. Whatever you give your attention to, your affection will follow. So if your attention is given to these things that we talked about here, soon your affection will long for these things that Paul is talking about. So when you cultivate these things, Paul says, when you cultivate these things, these four things we talked about, Paul says, the peace of God will guard your heart and mind. We see that in verse 7. Those four things we talked about, when you cultivate these things, Paul says the peace of God will guard your heart and your mind in verse 7. And in verse 9, it also says that same peace of God will be with you. Amen?
So, Paul dit nous comme ça que dès que nous cultivons bagay ça yo, hein, la paix bon Dieu qui surpasse toute intelligence a gardé cœur nous et a gardé pensée nous tout. Nous sommes dans verset 7 là. Et puis il continue dans verset 9 là, il dit comme ça que lorsqu'on cultive bagay ça yo, la paix bon Dieu qui surpasse toute intelligence là capable avec nous tout. So à cause de ça, you don't need to be, because of this, you don't need to be worried. Now, I don't know who you are this morning. I don't know what state your relationship with God is this morning. But the first thing we want to tell you, if you have not made peace with God, that peace that we just talked about, if you want that peace, the first thing that you need to do is to come to Christ and say, God, I want you to take all of my worries. I surrender myself to you. I surrender my life to you, and I want you to take control of my life. So if you have not accepted Christ as your personal Savior this morning, please do not leave this place this morning or this afternoon before you make that decision. And I don't know what's going on in your life. You have known God. You have been a Christian all of your life. You have been a Christian for 10, 15 years. But there are a lot of things that worry you. There are a lot of things that cause you to tremble because they are so overwhelming. If that is you this morning, do not leave the place today without coming today. Our pastor is ready to pray for you. To pray for you so that God can bring peace into your life. So, m'pa connais qui moun yo matin, m'pa connais qui est ta relation avec bon Dieu. Si que par la paix ça que nous t'a parlé, nous te fait parler de lui, si qu'on peut gagner la paix ça, si qu'on t'a voulu gagner la paix ça matin, pas sortir sans qu'on pas venir accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Parce que c'est lui-même seul. C'est lui-même seul qui va aider pour capable gagner la paix ça, que lui-même seul lui baille. So pas sortir matin, ça pas sortir après-midi sans que on va faire la paix avec bon Dieu. Et nous-mêmes qui chrétiens pendant longtemps, si que ou gen inquiétude la caillou, si gen problème qui veut fort fou, si que gen circonstance la vie ou qui trop lourd pour vous, pas quitter qu'on sorti après-midi sans qu'on pas venir devant pour que pasteur nous capable prier pour nous. Amen. Que bon Dieu bénisse.